এই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। There was a circumstance where the king named Rahugana needed one more palanquin carrier, and they thought Jada Bharata, very strong looking, dull person, he would be a good palanquin carrier. তো কোনো এক সময় ওই কাহিনীটা আমরা দেখতে পাই, রাজা রঘুগণকে পালকিতে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তো কোনো এক সময় যেতে যেতে জড়ভরতকে বলেছিলেন পালকি ধরার জন্য। However, when there were ants walking on the path, Jad Bharat was more concerned about stepping on the ants than carrying the palanquin for the king. কিন্তু জড়ভরত যখনই পালকি নিয়েছিলেন, কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে যখনই দেখলেন সামনে পিঁপড়া বা পোকামাকড় থাকতো, তিনি চাইতেন এগুলোকে এড়িয়ে চলার জন্য, এড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। And after having this happen several times, the king got down from the palanquin and started chastising Jad Bharat very severely. তো এইরকম একই ঘটনা যখন বারবার তিনি করতে থাকেন জড়ভরত, তখন রাজা রঘুগণ তিনি পালকি থেকে নিচে নেমে এসে তাকে মানে গালিগালাজ করতে লাগলেন, চেষ্টা করলেন। Although Jad Bharat prior to this had not spoken a word, he responded to the king in several chapters and scolded the king and instructed the king. So he was both tolerant and compassionate. And he didn't engage in either of them to gain some recognition from others. He was very much concerned about the welfare of the king who was misbehaving, and he wanted to correct him. And so he spoke, and when he spoke on such a high level, the king was astonished to hear his words. Did you get it? Yes? Yes. Okay. Just checking on you. This example from the Srimad Vagbatam is extreme. In other words, it's not something that you and I are likely to have to undergo, but it's an example of compassion and tolerance and humility. Of course, we have the wonderful example also of Srimad Maharaj, who was very tolerant and very humble. Now, how is it possible to be as tolerant and as humble as Prahlad Maharaj? There's one answer. And the answer is he was completely fixed in remembrance of the personality of Godhead. Because he was fixed in remembrance of the personality of Godhead, he was fearless and he was always protected. এবং তিনি নির্ভয়ে সবসময় ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। এজন্য ভগবানের দ্বারা তিনি সবসময় রক্ষিত হতেন। Most of us would not respond to death threats like Prahlad responded. He just accepted the challenge his father gave
and felt complete protection of the personality of Godhead. Right up to the end. প্রহ্লাদ মহারাজের জীবনে যা যা হয়েছে তো তিনি তো এইরকম আমাদের জীবনে এরকম আসবে না যে প্রহ্লাদ মহারাজ যেমন করেছিলেন ঠিক তেমনটা করতে হবে, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ যেহেতু ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সূত্রে তিনি ভগবানের দ্বারা রক্ষিত ছিলেন। Very similar, Maharaj Ambarish. তো একইভাবে মহারাজ অম্বরীশ। I really like the narration of Maharaj Ambarish and how he responded to the fiery demon that was sent his way by Durvasa Muni. তো মহারাজ অম্বরীশ মহারাজের এই উক্তিগুলি খুবই পছন্দ করেন, বিশেষ করে যে দৈত্যগুলো অসুরগুলো পাঠিয়েছেন দুর্বাসা মুনি, সেই কাহিনীগুলি মহারাজের খুবই পছন্দের। Supposing some object is coming flying at your face, you don't have to think about it. Your nervous system acts in such a way, your hands go up and you protect your head and your face. You don't have to think about it, it's just reflex. তো মহারাজ বলছেন, ধরে নেন যে আমাদের মুখের উপর যে হঠাৎ করে কোনো কিছু একটা আসে, তাহলে আমাদেরকে ভাবতে হবে না, আপনা আপনি আমাদের হাত চলে আসবে ওই বস্তুটাকে সরানোর জন্য। But Maharaj Ambarish didn't move his hands, he kept his hands folded before his chest, very calm. কিন্তু মহারাজ অম্বরীশ কিন্তু ব্যতিক্রম ছিলেন, তিনি তার হাত জোড় করে এবং শান্ত মনোভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করতে শুরু করলেন। He was a king, he was a Kshatriya, he is used to protecting, you use your arms to protect. তো তিনি হচ্ছে রাজা, তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন, তো সাধারণত উনি নিজেকে নিজে রক্ষা করতেন। But his arms stayed down. কিন্তু তার বাহু তখন নিচের দিকে অবনত ছিল। Now what about the mind? It's also specifically described that even his mind didn't move, seeing this fiery demon coming at him. এমনকি ওই অগ্নির মতো যে দৈত্যগুলোর কথা মহারাজ বলছে, ওইগুলো আসা সত্ত্বেও মহারাজ অম্বরীশের যে মন অশান্ত ছিল না। That's not possible. এটা আমাদের দ্বারা সম্ভব না। You can't pretend something like that. You can't imitate something like that. How was he able to accomplish that? আমরা এটা মানে এটা রূপ দেখানো, এটা ভাব করতে পারি, কিন্তু এটা সম্ভব না কোনোভাবে। The answer is provided in the Bhagavatam, Savaimana Krishna Padara Vindayo, etc. He followed such rigid sadhana practices that his mind was completely fixed on the personality of Godhead and therefore not disturbed. তো মহারাজ বলছেন, এই মনকে অবহিত করা এই উত্তর শ্রীমদ্ ভাগবতমে দেওয়া হয়েছে। যখনই আমরা ভগবত ভক্তিতে একনিষ্ঠ হই, তখনই কেবল আমাদের মন সংযত হয়। So the theme of this evening's presentation is as follows. তো আজকে এই বিকেলের আমাদের আলোচনার বিষয় এগুলি হবে, আমরা এখন করতে যাচ্ছি। The theme is, first and foremost, take shelter of the personality of Godhead. Hari shelter. তো প্রথমত হচ্ছে আমাদের ভগবান শ্রী হরির আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। And Hari will take away all things inauspicious and replace them with all things auspicious. তো ভগবান হরির আশ্রয় গ্রহণ করলে তিনি সমস্ত অমঙ্গলজনক বিষয়গুলি দূরীভূত করে মঙ্গলজনক বিষয়গুলি আমাদেরকে প্রদান করবেন। There are many meanings to the word Hari. These are the two most common meanings: he who takes away and he who gives. তো ভগবান শ্রী হরি শব্দের অনেক অর্থ হতে পারে, কিন্তু দুইটি মূল অর্থ হচ্ছে ভগবান আমাদের থেকে মানে অমঙ্গলজনক বিষয়গুলি তিনি কেড়ে নেন এবং মঙ্গলজনক বিষয়গুলি প্রদান করেন। Some of you may know that during each of the 14 manus, there's a characteristic form of the Lord who appears during that particular manu's rule. আপনারা অনেকেই জানবেন যে 14 মনু যে আগমনের সময়
তাদের মধ্যে ভগবান শ্রীহরি ওই রূপে আসে। In Canto 8 of Srimad Vagbatam, we find a whole list of the other manus besides Swayambhuva Manu that appear in each day of Brahma. তো শ্রীমদ্ ভাগবতমে অষ্টম স্কন্ধে আমরা দেখতে পাই স্বয়ং মন্বন্তরে There are 14 manus, and the first manu, I'll just do this, the whole thing over again. Manu number 1 is Swayambhuva Manu. The first of the 14 manus is Swayambhuva Manu. And he is described starting in Canto 2 and Canto 3, Swayambhuva Manu. Swayambhuva Manu had 2 sons and 3 daughters. And the 2 sons were Uttanapada and Priyavrata. Priyavrata had a son, his name was Dhruva. So the whole story of Dhruva Maharaj is in relation to Swayambhuva Manu, and so forth for the rest of the Bhagavatam up to Canto 8. We hear about the reign of Swayambhuva Manu and his descendants. In the beginning of Canto 8, Shukadeva Goswami asked a question. You've been describing Swayambhuva Manu, but there are 13 additional manus. Could you narrate something about each of them? And that's what the 8th canto is. The chronology of the manus and who appeared during those particular manus, some outstanding events during each of the remaining 13 manus. In that narration, there's Manu number 4, and Manu number 4 was one of the sons of Priyavrata, who was one of the sons of Swayambhuva Manu. Manu Tamasa Manu was a son of Priyavrata, who was the son of one of the sons of Swayambhuva Manu. Tamasa Manu. And the form of the Lord that appeared during Tamasa Manu is Hari. And it's Hari who took away the misfortune of Gajendra, the king of elephants. And he gave all good fortune to the spiritual form of Gajendra, the elephant. But this is a feature of the compassion of the personality of Godhead. He transformed an elephant to a form of Vishnu, like Vishnu with 4 arms, and sent him to the Vaikuntha realm. No, we don't imitate pastimes like that. But it's one of the teachings and glories about the personality Godhead, as well as we'll hear more about the devotees.
কিন্তু এইটা হচ্ছে আমাদের জন্য শিক্ষা যে আমরা কি করে ভক্তিতে অগ্রগতি লাভ করার জন্য ভক্তদের অনুসরণ করতে পারি। Now, the Srimad Vagbatam has such wonderful narrations. I'm going to give one more. শ্রীমদ্ ভাগবতের সমস্ত উক্তিগুলো হচ্ছে চমকপ্রদ। আমি আরেকটা উক্তি শেয়ার করতে চাচ্ছি আপনাদের সাথে। As far as Krishna's compassion is concerned, we understand his exchange with Putana was superlative, the best of all manifestations of compassion. তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে সহনশীল অনুরাগ বা তার ভক্তের প্রতি যে কৃপা, এটা আমরা পুতনার মাধ্যমে দেখতে পাই। I'm looking around the room to wonder if you all know this very celebrated verse spoken by Uddhava. Maharaj বলছেন খুবই চমকপ্রদ একটি শ্লোক উদ্ধব দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। Who is Uddhava? উদ্ধব কে? He is a great devotee like Arjuna is a great devotee. উদ্ধব হচ্ছেন খুবই মহান ভক্ত অর্জুনের মতো। Arjuna was Krishna's cousin. অর্জুন ছিলেন কৃষ্ণের পিসতো ভাই। Uddhava was Krishna's cousin. উদ্ধব ছিলেন কৃষ্ণের কাকাতো ভাই। The father of Krishna had a number of brothers. One of those brothers was named Deva Bhaga. কৃষ্ণের পিতার অনেকজন ভাই ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল দেবভাগ। And Uddhava was the son of Deva Bhaga. So Uddhava and Krishna were cousins. উদ্ধব ছিলেন দেবভাগের পুত্র অথবা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাকাতো ভাই। Arjuna is very celebrated. He's a dear